Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to fluid transport class with me again, Hani Prastiawan. And in this video, I'm going to discuss about the rotameter, which is one of the flow meter, and it can be used to calculate the average velocity of the fluid flow. It can be seen that the real equipment called rotameter is on the left side in here. This is the rotameter. This blue color is connected to the pipe, and you can see this one is the pipe, this one is the pipe, and it is connected to a rotameter. When usually the flow rate is flowing from the bottom upward, going up, and you can see something in the middle in here. It is the metering float, sometimes made of stainless steel, and it will move downward and upward based on the flow rate of the fluid. When your flow rate is high, then the metering float will getting higher, and when there is no flow, of course the metering float will going down. And on the left side, you can see in the schematic diagram of the metering float, since we are going to derive the equation to calculate the velocity of the flow of the liquid. If this thing is assumed as the metering float, so there will be three forces. The first one is the gravity force. Second one, Fb, is the buoyancy force, and the third one, Ft, is the driving force. So you can see that the flow rate is coming from the bottom, and just skip this graph first. We are going to derive the equation first. The Fd itself, so we have Fb, Fd, and also the Fb, Fd, and the Fg, and the balance of the forces is Fg is equal to Fb plus Ft. Okay, the Fg itself, the Fg itself have an equation of volume of the float. So we are going to calculate the float gravity force. So volume of the float times the density of the float times G. So if you mention this equation, you will get the mass of the float. Okay, F in here is float. And then the buoyancy force is almost equal to the gravity force, but the density used in here is the density of the fluid. So F of V of the float times density of the fluid times G, while the driving force is surface area of the float times minus delta P. Or if we move the variable to the left, we can rewrite the equation into Vf times rho f times G minus Vf times rho times G minus If times minus delta P equals to 0. So the V is the volume of the float, AF is the surface area of the float, the maximum one. Okay, the maximum one. Let's say like this in here,
the surface area at the top is higher than the surface area at the bottom. And sometimes the common type of float, the common type of the measuring float is usually like this, cone, or sometimes a cylinder, called cylinder. So you only have to calculate the surface area in here. And then if we assume that there are 2 points, the first point is in here. The first point is in here, and the space between the measuring float with the pipe is the point 2. The point 2 is in here, which is, it has a space between the measuring float with the pipe, so that we can write the Bernal equation. I'm sorry if you hear some children is singing along behind these voice, since so many children around my house. So I hope you don't mind to hear the back sound, okay? So the Bernal equation can be written as P1 over rho g plus V1 square over 2g plus Z1 minus F minus W equals to P2 over rho g plus V2 square over 2g plus Z2. If we assume that Z1 equals to Z2, because the size of the measuring float is really small, so it can be neglected that the differences between Z1 and Z2 is almost zero, and there are no work from the pump, and the friction factor is also zero. Then the equation will become P1 over rho g plus V1 square over 2g will be equal to P2 over rho g plus V2 square over 2g. And for the continuity equation, at this point where rho 1 times A1 times V1 is equal to rho 2 times A2 times V2, where that A1 is the surface area of the pipe, while the A2 is area of the space, between measuring float with the pipe. Since it has the same density, you can eliminate this density and write down the equation into A1 A1 times V1 equal to A2 times V2, and the V at the space will be equal to A1 over, okay, I will rewrite this into A0,
A0, since it is the space between the metering float with the inner diameter of the pipe. A1 over A0 times V1, and you can substitute this equation to the Bernal equation in here, yeah? So that the equation will become V1 over G plus V1 square over 2G will be equal to V2 over G plus A1 over A0 square V1 square over 2G. And I can move this P to the left and this one to the right, then the equation become P1 minus P2 over G is equal to P1 square over 2G times A1 over A0 square minus 1. And the G itself we can eliminate on the left and the right, and the minus delta P, from the minus delta P minus delta P is equal to rho V1 square over 2 like this. And you can substitute this equation, you can substitute this equation to the first equation, which state the force balance in here, to this equation. I will copy this equation to the bottom. Okay, so I will substitute the equation, and the equation will become Vf times rho f times G minus Vf times rho times G minus Af times rho V1 square over 2 okay, like this. The equation equals to 0, equals to 0. And if you simplify this equation, you will get that the V1 is equal to square of 2 G Vf times rho f minus rho over rho A1 over
a2 square minus 1 times area of the float. And don't forget, you have to multiply the V1 actual is equal to discharge coefficient of the rotameter, which is CR, times V1. So this is it, the equation for rotameter. And how can we get the CR? I have the graph at the beginning of this slide. See in here, it's almost the same graph with the orifice, but you only have going to use these three line, 1, 2, and 3. The first one in here is the line for rotameter with float shape, and this second one if the shape the shape, you can see the drawing in here, it's almost like a cone in here, like having a cylinder at the top at the bottom and cut a cone at the middle. And this one is look like a 3 star, yeah, star with 3 point. Okay, that's all for my explanation in English. Then I will move to Indonesian language for the explanation. Baik semuanya, untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai rotameter, di mana pada grafik yang di sebelah kanan ini adalah gambar real dari rotameter. Jadi dia terhubung oleh pipa, bisa dilihat ini adalah pipanya, ini adalah pipa, dan ini adalah pipa, ini adalah selubung dari flow meter. Dia bentuknya seperti ini, flow meternya itu dari warna biru itu, dan di tengah-tengahnya ini ada yang namanya metering float. Jadi metering float itu dia semacam besi yang terapung, ya, tapi bukan besi yang berat juga ya, karena dia bisa mengapung. Bahannya biasanya sih bisa dari aluminium ya, atau dari bahan keramik. Jadi bahan yang dia lebih ringan dan dia mudah terbawa oleh arus. Tapi di sini ada pembatasnya, jadi tidak akan bisa terikut oleh fluida. Dia hanya ada bergerak naik turun di dalam rotameternya ini. Yang ini di sebelah kiri adalah bentuk skematik diagram dari rotameter, dan yang ingin kita lihat adalah floating rotameternya atau yang metering floatnya. Nah ini kalau kita lihat metering floatnya itu dia punya 3 gaya utama ya. Gaya yang pertama, gaya yang ke bawah itu adalah gaya gravitasi, kemudian yang B ini adalah gaya buoyancy, dan yang D ini adalah gaya dari driving force-nya. Nah ini flow meter atau rotameter itu biasanya bergeraknya dari bawah ke atas ya. Kalau dari atas ke bawah nanti nggak bisa dipakai buat ngukur, karena metering floatnya dia akan tertekan ke bawah terus, sehingga posisinya selalu dari bawah ke atas, sehingga dengan kecepatan tertentu dia akan melayang pada posisi tertentu. Jadi semakin besar flow rate-nya, maka posisinya metering float dia akan semakin tinggi. Nah ini adalah ekstraksi dari 3 gaya tadi. Ada FB, FD, FG. B itu buoyancy, D driving force, G gravitasi. Dimana kalau misalkan disusun berarti kan FG sama dengan FB plus FD. Gaya gravitasi sendiri rumusnya adalah M dikalikan G kan. M-nya apa? Masanya dari massa metering float, didapatkan dari volume floatnya dikalikan dengan densitas float. Lalu kemudian kalau untuk yang buoyancy itu kita mengambil dari densitasnya fluid. Volumenya tetap kita menggunakan volume dari volume dari rotameternya, tetap volume dari metering floatnya. Dia turun ke bawah tapi dia mendapatkan gaya dari fluida, sehingga yang dihitung adalah rho dari fluidanya dikalikan dengan gravitasi. Lalu kemudian untuk driving force adalah A dikalikan dengan driving force-nya. Driving force-nya apa? Nanti kita lihat apa yang menyebabkan dia naik turun. Yang jelas pasti karena ada perbedaan kecepatan ya, driving force-nya sih di situ. Lalu kemudian ini susun persamaannya menjadi seperti ini.
volume ini, berarti yang di sini adalah F gravitasi, ini adalah F buoyancy, dan yang ini adalah F dari driving force. Nah, kita tinjau titik 1 dan 2. 1 itu ada di dimanapun di bawahnya, ada di bawahnya lokasi metering float. Yang 2 adalah tepat pada di tengah-tengahnya metering float. Nah, 2 itu dia adalah sebenarnya posisi celah posisi celah di antara metering float dengan pipa. Nah, kalau 1 dan 2 kita buat persamaan Bernoulli-nya jadi seperti ini Jadi persamaan Bernoulli seperti ini, dan kalau kita asumsikan seperti ini di mana Z1 sama dengan Z2, kenapa Z1 sama dengan Z2? Karena kita asumsikan ketinggian dari metering float itu sangat kecil sekali, sehingga bisa kita asumsikan selisih antara Z1 dengan Z2 itu mendekati angka 0. Ya. Kalau kemudian itu juga dibandingkan dengan perkalian ini yang lainnya yang mencapai ribuan. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa mendapatkan persamaan berikutnya adalah ini, dan V2-nya karena di sini ada dua variabel kecepatan dan salah satu dua-duanya tidak ketahui, satunya bisa kita cari dari menggunakan persamaan kontinuitas. Dari persamaan kontinuitas bisa diperoleh seperti itu ya. A1 V1 sama dengan A0 V0, di mana A0 itu adalah area celah area celah. Jadi selisih antara luas permukaan pipa dikurangi dengan selisih dari luas permukaan metering float. Itu adalah A0-nya. Sehingga bisa diperoleh V2-nya sama dengan A1 per A0 dikalikan dengan V1. Nah, ini kalau sudah dimasukkan ke persamaan yang di sini, masukkan ke persamaan yang di atas yang tadi hasil dari Bernal Equation menjadi seperti ini, dan P1 minus P2 bisa kita tuliskan sebagai minus delta P, nilainya adalah rho dikalikan V1 kuadrat per 2 dikalikan dengan A1 per A0 kuadrat minus 1. Kalau sudah, baru delta P-nya itu kita masukkan ke sini masukkan persamaan yang neraca gayanya tadi, dimasukkan persamaannya, ketemu persamaan V1 sama dengan akar dari 2G volume float dikalikan rho float dikurangi rho dibagi dengan rho dikalikan A1 per A2, bukan A2 nih, ini harusnya A0. A0 kuadrat dikurangi 1 dikalikan dengan luas area dari float. Nah, yang terakhir jangan lupa kalau untuk menyusun kecepatan atau menghitung kecepatan aktualnya atau real kecepatannya, jangan lupa dikalikan dengan koefisien discharge discharge koefisien untuk rotameter. Dapatnya dari mana? Ini grafiknya ini. Grafiknya satu grafik dengan grafik dari orifice. Bedanya yang dipakai untuk rotameter hanya yang saya garis merah ini aja, 1, 2, dan 3. Karena di situ ada 3 bentuk yang biasa digunakan, yaitu rotameter dengan shape seperti ini, kerucut terbalik. Kemudian ada yang di tengah-tengah itu dia bentuknya seperti silinder, di atas bawahnya baru yang terpotong kerucutnya, ke bawah yang di bawahnya lagi dia bentuknya seperti bintang seperti bintang 3. Oke, saya rasa cukup itu penjelasan mengenai rotameter. Untuk minggu depan saya akan tunjukkan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan manometer, berkaitan dengan flowmeter, mulai dari tabung pitot, venturi, orifice, dan juga rotameter. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.